Hi students, welcome back to this Reinventing Education. Today we are going to see an important topic, mathematics, complex numbers. Till now we might have learned about real numbers, rational number, irrational number, these kind of numbers we might have learned. Now we are going to learn about complex number. What is complex number? Terminologies. What are all the calculations? What are all the things we are going to discuss? Today we are going to see this topic, complex number. So let me share my screen here. Yes, is it visible now? Yes, is it visible now? I hope it's visible now. Yes. So complex numbers. What are all the things we are going to discuss in this class? I'm going to tell you right now. Today we are going to discuss about these things. Complex number. What is complex number? The introduction part. How we can see a complex number. What is the power of I? Actually, what is I? I is an imaginary number that I will teach you in the slides. So algebra of complex number, that is addition, subtraction, multiplication, and division. So these four operations, how we are going to do in the complex number, and identities, modulus and conjugate of complex number, arrogant plane and polar representation, quadratic equation. Polar representation I have written 2 times here. Arrogant plane and polar representation, quadratic equation. This is the thing which we are going to learn in this class, in today's class. So shall we go into the class? Okay. First, let me tell you what is complex number. Complex number na enna அப்படிங்கறத first நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். Till now we have learned about Am I audible now? Yes, I hope I'm audible now. Yes. Till now we have learned about the natural number, whole number, integers, everything we've learned in our previous class. Now what we are going to do, we are going to learn a new term called complex number. So rational number, irrational number, these things we have learned in our previous class itself. So இப்போ நம்ம புதுசா ஒரு நம்பர்ஸ் நம்ம லேர்ன் பண்ண போறோம், that is called complex number. Complex number நம்ம என்னன்றதை தெரிஞ்சுக்கணும்னா first we should know about imaginary number. Imaginary numbers. What is imaginary number? Till now you might have learned about real number, that is rational and irrational number. So rational number is in the form of p by q. Irrational number in the form of, it is not in the form of p by q, right? If you take the root number, the root of negative value, this is called imaginary number. Imaginary number. So root of -1, imaginary number. Root of minus some value is imaginary number. Root of some value is imaginary number. So this is what we are going to learn in today's topic. What is imaginary number? இப்போ இந்த imaginary numberையும் real numberையும் combine பண்ணி நம்ம பார்க்க போறது தான், that is called complex number. Complex in the sense it's a mix of everything, real and imaginary. Now I'm going to tell you about the complex number. Complex number is the form of a plus ib. So this is the general form of complex number, a plus ib, where a is the real part and b is the imaginary part. Wherever I comes, that is imaginary part. Wherever there is no I, that is called real number. So real number is without I, imaginary number is with I. That's it, the basic thing. So I
is nothing but square root of minus 1. Actually, I is nothing but square root of minus 1. If I take minus 5, so I can represent minus 1 into minus 1 into 5. This minus 1 can be represented as I root 5. So minus of root of minus 5 can be written as I root 5, because I is nothing but root 1. If I take root of minus 2, it can be written as minus 1 into 2, that is I root 2. So generally we represent complex number as z equal to a plus I by, where a is the real part and b is the imaginary part. Fine. Now let me tell you, if root root 1 is, sorry, root of minus 1 is I, then if squaring on both sides, I'll get I square. So I square is minus 1. Yes, I'm audible. You can't hear me. Kekliya? Am I audible? Am I audible now? At least. Check, check. Verify, verify. Please check it. Am I audible? I'm getting message that not audible. Let me check it.
Okay, I hope now it got cleared. The problem is fixed. Now it is audible for everyone, right? Let me continue the class. Let me start from here. Imaginary number. As I already told you, imaginary number. The imaginary number is nothing but uh, negative value inside the root. Negative value inside the root. Root negative value on the that is called imaginary number, like minus root of -5, root of -1, root of -x. Likewise, if you take any negative number inside the root, that is called imaginary number. Here, if I combine both imaginary and real number, that is called complex number. This is the general form of complex number a plus ib. So z is equal to a plus ib in the sense this is a complex number where a is the real part and b is the imaginary part. Wherever I comes, that is imaginary. Wherever there is no I, that is real number. So if I take -5 as an imaginary number, we should represent minus of root of -1 as I. Root of -1 as I. So root of -1 I means -1 is equal to I square because squaring on both sides. So I can represent any number. For example, root -8 means I can write as -1 into 8. That is I root 8. So wherever if you see negative number inside the root, only you can remove the negative number and put I, and you can represent the same number. That is called imaginary number. If you see any number without I, so that is purely real number. If you see any number with I5, I root 2, likewise, it is purely imaginary number. Did you understand? So purely imaginary and purely, if you have only A, this is purely real number. If you have only the term of B, I, this is purely imaginary number. Two complex numbers are equal if real parts are equal, imaginary parts are equal. If I have two numbers, Z1 as A1 plus IB1, Z2 as A2 plus IB2. If A1 equal to A2, B1 equal to B2, then Z1 equal to Z2. That's it. Complex number are equal when the real numbers are equal and should be the imaginary numbers should be equal. That's it. So I hope you have understood till now. Now let's move to the next part. So as I already told you, we are going to see the power value of I. If I take root of -1 as I, if I square on both sides, -1 become I square. If I take I cube, so I cube means I square into I. That means -1 into I, it become -I. So I cube means -I. So let me take I power 4. So I power 4 means I square square. That means -1 power square equal to +1. So I power 5, we can write I power 4 into I. That means I power 4 is 1 I. So I power 6 as I square power 3, right? So I square is nothing but -1 power 3. That is -1. You just imagine I power 1, what you can tell? You can tell that I power 6 into I. So -1 into I, and because I power 6 is -1, I is I, so it will become -I. So you can represent that I is equal to root of -1, I square equal to 1, I cube equal to -I here from here, okay? I power 4 equal to 1, I power 5 equal to I
I power 6 equal to minus 1, I power 7 equal to minus I, then I power 8. I power 8, how can I write? I can write I power 4 square. So that means plus 1 square, it will become plus 1. So if you see root of minus 1, 1 minus I, 1 plus I. Minus 1 minus I plus 1 plus I. Likewise, it will come next part I cube. Sorry, I power 9. If I take I power 9, that means I power 8 into I. I power 8 is 1. I means I, right? So I power 9 is equal to I. So I power 10 is equal to I power 9 into I. So that I power 9 is 9. I into I square, that is minus 1. Likewise, you can write these numbers. Okay. In case if you are asking about I power 205, what will you do? Just can tell me. I can just divide this number 205 with 2 with 4 because I power 4 become 1, right? So I can take this as my value. So if I divide this 5 fours are 20, balance 1 fours are 4, balance 1. So what I can do, I can write I power 205 as I power 4 into 51, balance 1 right here, so I power 1. So it will become 1 and I. So I power 205 will become I. Did you understand this concept? If you have understood easily, just tell me understood easily in the chat box. Yes, superb. If I have given you the next number, I power 565. Again, the same procedure, 565 divided by 4, 1, 4, 1, 16, 4. 1, 4, balance 1. So it will become I power 4 into 141 into I, because remainder is 1, right? I power 1. So it will become 1 into I. So it is I. Similarly, you can represent negative numbers, that is uh, negative power. How I can write the negative powers? I can represent as I have told here itself. How I have told here itself, the same way I can represent. I take I as root minus 1 and I square as minus root 1. Sorry, minus 1. I square as minus 1. Now, if I take 1 by I, so I power minus 1 will become 1 by I. So I am just multiplying numerator and denominator by I, so that I by I square, it will become I by minus 1, it will become minus. So I power minus 1 will become minus I. So I power minus 2 will become 1 by I square, 1 by I square. So 1 by minus 1 is equal to minus 1. I power minus 3 will become 1 by I cube, actually 1 by I square into I, will become 1 by minus I. Already 1 by I means what? 1 by I means minus I. So I'll multiply I top and bottom, so that I divided by minus I square. So it will become minus of I square is
and plus 1. So it will become I by 1. So I power 4, I power minus 4 is 1 by I power 4. So I power 4 is 1, right? So likewise, you can represent similarly. I power minus 1 will become minus I. I power minus 2 will become minus 1. I power minus 3 will become I. I power minus 4 will become 1. Even if you are asking about I power minus 2022, likewise, if you have been asked, means you can write the same method, I power 2022. Now you divide 2022. 4, 5, 4 are 20, balance 22, 0. Balance 22, how much it will come here? 5 4s are 20, balance 2. So what I can do, I can write that as 1 by I power 2022 will become 1 by I power 4 into 505 into I square, because the remainder is 2, right? So 1 by 1 into I square means minus 1. It will become minus 1. So I can write this as minus 1. So I hope that you have understood about how you can represent the power of I values. Power of I values. Just you can copy it. So I ஓட values change பண்ணி நம்ம பார்க்கும்போது you will get the values. The powers மாத்தும்போது you will get the values of I. Fine. Now let us move to the next topic called algebra. Now let's move to the next topic called algebra, that is addition. Addition is simple as we do in our numbers. Z1 plus Z2 will become, first we should add the real terms, A1 plus A2 plus I commonly we have to take it B1 plus B2. If I take example of, if Z1 is given as 3 plus 2I, Z2 is given as 5 plus 1I. So Z1 plus Z2 will become 3 plus 5, the real numbers. We should add real numbers together, then imaginary number together. So 8 plus 3I. So this is what Z1 plus Z2. This is simple addition. As we are doing in the numbers, algebraic numbers, the same pattern we should do. The same pattern we should do for these numbers too. What is the only one condition? You should add the real number with real number and imaginary number with imaginary number. That's it. No conditions. You should add the real number with real number and imaginary number with imaginary number. The same condition is also applicable for subtraction also. But here for addition, you have some. It will following. It will satisfy following properties. Closure law. Closure law in the sense, if I add two complex number, the result also will be in the complex number. That is a closure law. It will be closed. If you take example of this number, this is complex number, right? This is complex number. This is also complex number. This is what here I have told you. And commutative law. Commutative law, again the same thing. If I add Z1 plus Z2, it will be equal to Z2 plus Z1. Both are equal, right? So commutative property also, commutative law also, it will satisfy. Associative also. Like if I add three complex numbers, if I add first two with third number or first number with second two numbers, both are same. So if I add first two numbers, then we add with third number, or else if I add
first number with next two numbers. Again the same. So identity in the sense like 0, z plus 0 is become z plus additive inverse z minus z plus minus z equal to 0. So these are all we have studied in our numbers itself, number system in our previous class. 9th, 10th we have studied these things. The same thing applicable for complex numbers also. The only thing is here you have to split the two terms. You have to split the numbers in two terms. That is, one is real part, another one is imaginary part. In imaginary part, you should represent I. So if there is I, that is called imaginary number. Let me go for the difference. If I'm going to subtract, z1 minus z2 will become, again, real number will be subtracted to real number, and imaginary number will be subtracted to imaginary number. That's it. If I take the same number, 3 plus 2i, 5 plus i, 3 plus 2i, 5 plus i, z1 as 3 plus 2i, 5 plus i. So z1 minus z2 will become 3 minus 5 plus 2 minus 1 I. That means minus 2 plus I. That's it. The same thing, only one condition is you have to subtract from real number to real number, imaginary number to imaginary number. That's it. So multiplication, this is something like multiplying two terms of polynomial. So if you multiply the binomial, right? How you multiply? The same thing you have to multiply here. So z1 into z2 will become, first you have to multiply this. Okay, let me write it. First I have to multiply this and this. Now this and this. That's it. So a1 a2 plus a1 b2 I plus a2 b1 I plus b1 b2. So I have to collect all segregate all the real numbers one side, a1 a2 plus b1 b2. Here I have taken imaginary number, so a1 b2 plus b1 a2. That's it. This is what the multiplication. Simple as that. Which we have. If you take any two binomial, for example, x plus 5 into x plus 3. This is what the step you will follow, right? Same thing you have to follow here. And I have okay, இந்த இடத்துல ஒரு சின்ன மிஸ் பண்ணிட்டு பாருங்க. Because I இங்க மல்டிப்ளை பண்ணா என்ன ஆகும்? Let me do it once again. ஏன்னா இந்த இடத்துல மிஸ் பண்ணிட்டேன். So first a to a to b, I have written okay. b1 to a1, b1 b2 into I square, it will become I square. So it will become minus 1. So here instead of writing plus, I have to write minus b1 b2 plus I is common, right? a1 b2 plus a2 b1. That's it. So I have forgot to tell about I square. So you just multiply the same thing. If you multiply, you will get the answer. That's it. Did you understand? Fine. Now multiplication also for satisfied following laws. These are the properties
satisfied by multiplication. So closure law, again I had told you, if Z1 is a complex number, Z2 is also complex number, then the multiplication result also will be in a complex number. This is called closure law. Commutative law, if we rearrange the numbers, that is Z1 into Z2 is always equal to Z2 and Z1. So these properties will never suitable for subtraction. This will never suitable for subtraction. It will be suitable only for addition and multiplication, not even division. This is not even suitable for division. So let me take the number and tell you 3 plus 2i, 3, 5 plus I, multiplication. Okay, let me multiply the number here. 3 plus 2i into 5 plus I. So if I multiply, so 3 into 5, 15, 3 into I, 3i, 2 into 5, 10i. So 2 into 1, 2, 2i square. So it will become 15 minus 2 plus I into 3 plus 10. So 15 plus 2, 13 plus 13i. Now, commutative law, as I already told you, Z1 and Z2, if I multiply in the reverse order, Z2 and Z1, that is again same. Associative law, like if we combine first two or second two, again both are same. Additive identity, additive inverse, Z into 1, Z into 1 by Z will become 1. Here one more thing, distributive law. As you have learned in numbers and polynomials, algebra நம்ம கத்துக்கிட்ட அதே விஷயம் தான் here இங்கேயும் distributive law. Z1 into Z1, Z2 plus Z3 is equal to Z1 into Z2 plus Z1 into Z3. Yes, you can distribute equally. That's it. And division also is the same method. Division also is the same method. இதே நம்பரை நம்ம டிவிஷன் செஞ்சு பார்ப்போம். Z1 is 3 plus 2i. Am I right? Z2 is 5 plus I. So in the இடத்துல நம்ம என்ன பண்ண, what we should do, to represent Z1 by Z2 is equal to 3 plus 2i divided by 5 plus I. Here we should rationalize the number as we did in the polynomial and algebra. We should multiply and divide with the rationalized number. We should rationalize 5 minus I. So it will become multiplication here now. So 3 into 5, so I can write here 3 into 5, 15, 3 into I minus 3i, 2 into 5, 10 plus 10i minus 2 into 1, 2i square divided by a plus b into a minus b, a square minus b square. So a square minus b square. So it will become 15 minus 7i plus 2 by 5 square is 25, I square is minus 1. So it will become 15 15 plus 2, 17, right? So I can write 17 directly. 17 minus 7i divided by 25 plus 1, 26. So I can write 17 by 26 minus I into 7 by 26. So this is what Z1 by Z2. So did you understand how to divide? So
As of now, we have learned about what is complex number, what is real number, what is imagined number, power of I values, different powers of I, algebra total terms, that is addition, subtraction, multiplication, and division. So we have learned, and the properties which are satisfied for addition and multiplication: commutative property, associative property, closure property, additive inverse, additive identity, distributive law. These are the things we have learned till now. Now we are going to learn about identities. Identities, as we have studied in algebra, the same thing. A plus b the whole square, what we have studied, a square plus b square plus 2ab, right? The same thing here also. You can represent a square plus b square. The same thing, a plus b, a minus b the whole square is same. A plus b the whole cube is a cube plus b cube plus 3ab square plus 3a square b. Likewise, z1 plus z2 whole cube is equal to z1 cube plus z2 cube plus 3z1 z2 square plus 3z z2 z1 square. Here I have missed one. Z1 square z2. The same thing for minus. And a square minus b square will become a plus b into a minus b. Likewise, z1 square minus z2 square is equal to z1 plus z2, z1 minus z2. That's it. So additive is very easy, as we have studied in our previous class itself. Now we are moving for the next new topic, that is called modulus. Modulus of complex number. Modulus of complex number is very easy and very simple, because as we have studied about modulus numbers in numbers theorem, numbers system, number system நம்ம எப்படி மாடுலஸ் ஃபைண்ட் பண்ணுமோ, லைக்வைஸ் இங்கேயும் நம்ம மாடுலஸ் ஃபைண்ட் பண்ண போகிறோம். வாட் இஸ் தட் மாடுலஸ்? இன் த சென்ஸ், here if z is equal to a plus ib and modulus of z is represented by this term, this will be a square plus b square square root, or a square plus b square power 1 by 2. That's it. This is what the modulus of complex number. Modulus of complex number. Let me take example of z is equal to 5 plus 3i, right? So modulus of z is equal to 5 square plus 3 square whole root. So this is square root of 25 plus 9, that is square root of 36. So it will become 6. So modulus value is 6. So modulus values always be positive, not a negative number. Since we are talking about complex number, negative itself in the like square kulla negative, square root kulla negative வந்துச்சுனா அது இமேஜினரி நம்பரா எடுத்துப்போம். இங்க இமேஜினரி நம்பர்ல இருந்து ரியல் நம்பரா கொண்டு வரதுக்காக தான் we are taking it. So we should take care of positive. Modulusனாலே positive இருந்தா மட்டும் போதும். That's it. No need of taking negative values. Okay. Now if I take, இந்த இடத்துல நம்ம என்ன பண்ணோம்னா, z1 square modulus is equal to z1 of modulus square. அதே போல z1 plus z2 total modulus is equal to modulus of z1 plus modulus of z2. இதெல்லாமே நம்ம செக் பண்ணி பார்த்தா லைக் சேம் வேல்யூ நமக்கு கிடைக்கும். ஸோ இஃப் ஐ டேக் டூ நம்பர்ஸ், இப்போ z1 இதுவும் z2 நான் வந்து அகெயின் ஆஸ் ஐ ஹவ் டேக்கன் 2 plus i அப்படின்னு நான் எடுத்துக்கிறேன். அப்படின்னா z1ஓட மாடு எடுத்தோம்னா z1ஓட மாடு 6, z2ஓட மாடு என்ன எடுக்கும், mod of z2. Okay, it's not visible here. I hope now it is visible. Yes. So mod of z2 will become square root of 2 square plus 1 square will become square root of 4 plus 1 5. So 6 plus root 5 is nothing but mod 1 plus z2 mod. இப்போ நான் z1 plus z2 mod நான் எடுக்கிறேன். z1 plus z2 என்ன, 5 plus 2 7, 3 plus 1 4i. இதை நான் mod எடுக்கிறேன், mod எடுத்து பார்க்குறேன்.
z1 plus z2 mod எடுத்து பார்த்தா what happened, what I will get a result 7 square plus 4 square whole root. 7 square is 49. 49 plus 16. 49 plus 16, 59 and 65. Square root of 65. That's it. இது ரெண்டும் ஈக்குவலா தான் இருக்கும். Same thing, negative subtraction. Modulus of z1 minus z2. Multiplication also. Division also. Whole modulus equal to modulus of z1 by modulus of z2. Okay. This may be asked in your exams. ஏதாவது இதுல ஏதாவது ஒரு ரெண்டு நம்பர் z1 z2 கொடுத்துட்டு just prove the modulus addition subtraction அந்த மாதிரி கேட்டாங்கன்னா you have to write it down. So modulus ஓட ப்ராப்பர்ட்டிஸை ப்ரூஃப் பண்ண சொன்னாங்கன்னா you can prove it easily. என்ன நம்பர் கொடுத்துருக்காங்களோ based on that you can prove it easily. Okay, here again one more thing, minus 1 means 1 by mod z, the same thing. I hope you have understood about what is modulus of the complex number. If you have understood easily, just tell me in the chat box, understood easily. Yes, perfect. Okay, now let me go for the next point. ரொம்ப ஈஸியான இம்பார்ட்டன்டான பாயிண்ட், கான்ஜுகேட் ஆஃப் காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர். கான்ஜுகேட், இட் இஸ் சம்திங் லைக் இன்வர்ஸ். இன்வர்ஸ்னு எடுத்துக்கலாம், கான்ஜுகேட்னு எடுத்துக்கலாம். ஆக்சுவலி இட் இஸ் எக்ஸாக்ட் வேர்ட் இன்வர்ஸ் கிடையாது, பட் we can imagine that is like inverse. So இது கான்ஜுகேட் நம்ம சொல்லுவோம். So what is conjugate representation? Z bar. If z is equal to a plus ib, z bar will be a minus ib. That's it. ரொம்ப ஈஸி. இமேஜினரி நம்பரை மட்டும் நெகட்டிவ் ஆப்போசிட் சைனுக்கு மாட்டிடணும். If z is equal to a minus ib, z bar will become a plus ib. That's it. Did you understand? Simple concept. Like imaginary numbers, we should change the sign. That's it. If it is given z is equal to 5 plus 3i, then z bar will be 5 minus 3i. That's it. So something like rationalize பண்றதுக்கு நம்ம இப்படி தான் யூஸ் பண்ணோம். rationalize டிவிஷன்ல பார்த்தோம் இல்லையா, rationalize பண்றதுக்கு அப்படி நம்ம யூஸ் பண்ணோம். So next point, argand plane. argand plane, what is argand plane? argand plane நம்ம கார்ட்டீசியன் plane நம்ம படிச்சிருப்போம். கோஆர்டினேட் ஜியோமெட்ரிலையும் அல்ஜிப்ராலையும் நம்ம கார்ட்டீசியன் கோஆர்டினேட்ஸ். கார்ட்டீசியன் கோஆர்டினேட்ஸ் நம்ம என்ன எடுத்துப்போம்? கார்ட்டீசியன் பிளேன் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன போகணும்னா, லெட் மீ ட்ரா இட் ஹியர். இப்படி நம்ம ட்ரா பண்ணுவோம். இது எக்ஸ் ஆக்சிஸ், இது நெகட்டிவ் எக்ஸ் ஆக்சிஸ். இது ஒய் ஆக்சிஸ், இது நெகட்டிவ் ஒய் ஆக்சிஸ். திஸ் இஸ் வாட் த கார்ட்டீசியன் பிளேன், ரைட்? ஹியர் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா, இந்த எக்ஸ் ஆக்சிஸை ரியல் நம்பருக்கு ரெப்ரசன்ட் பண்ணுவோம், ஒய் ஆக்சிஸை இமேஜினரி நம்பருக்கு ரெப்ரசன்ட் பண்ணுவோம். திஸ் இஸ் கால்ட் ஆர்கன் பிளான். So same thing, 1 2 3 4 5 6. Here 1 2 3 4 5. So minus 1 minus 2 minus 3 minus 4. 1 2 3 4 5. Here what I can write, 1 2 3 4 5. So 1 2 3 4 5. Here 1 2 3 minus 1 minus 2 minus 3. If I take the number as z1 equal to 3 plus 2i, so real number is 3, imaginary number is 2.
So I can represent that as x comma y as 3 comma 2. That's it. So 3 இங்க இருக்கு, 2 இங்க இருக்கு. This is called Z1. This is called arrogant plane representation. This is called arrogant plane representation. இப்போ நம்ம இதோட கான்ஜுகேட் பார்த்தோம் இல்லையா? இப்போ கான்ஜுகேட் Z1 பார் என்ன அப்படின்னா 3 minus 2i. ஸோ 3 minus 2i னா என்ன அர்த்தம்? x, y வந்து 3, minus 2 மாறிடும். ஸோ திஸ் இங்க இது இருக்கிற மாதிரியே அப்படியே இந்த 3, minus 2 இங்க மாறிடும். இது வந்து Z1 பார். ஜஸ்ட் அப்படியே ஆப்போசிட்ல இருக்கு. ஸோ நெகட்டிவ் சைட் ஆஃப் எக்ஸ். இப்போ இந்த லென்த் இருக்கு இல்லையா, இந்த லென்த் ஆஃப் த லைன், திஸ் இஸ் கால்ட் மாடுலஸ். எஸ், ஆமா, லென்த் ஆஃப் லைன் என்ன? ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் x2 minus x1 ஸ்கொயர் பிளஸ் y2 minus y1 ஸ்கொயர். இதான நம்ம படிச்சோம். இன் கோஆர்டினேட் ஜியோமெட்ரி we have studied about length of line. இங்க x2 என்ன? 3, y2 என்ன? 2, x1 y1 0. ஸோ நான் என்ன பண்றேன்னா 0னா 3 minus 0 square plus 2 minus 0 square, it will become square root of 3 square plus 2 square. இதை பார்த்தா modulus of z தானே. So this line is nothing but modulus of z. This line is represented as modulus of z1. இந்த லைன் என்ன? modulus of, இந்த லைன் என்ன? modulus of z conjugate. ஆக லென்த் சேமா தான் இருக்கும்ல. அப்போ மாடுலஸ் ஆஃப் ஜெட்டும் மாடுலஸ் ஆஃப் ஜெட் கான்ஜுகேட்டும் ஈக்குவல் தான். Am I right? மாடுலஸ் ஆஃப் ஜெட்டும் மாடுலஸ் ஆஃப் ஜெட் கான்ஜுகேட்டும் ஈக்குவல் தான். ஏன் ஈக்குவல்? ஏன்னா மாடுலஸ் ஆஃப் ஜெட் a ஸ்கொயர் பிளஸ் b ஸ்கொயர் ஸ்கொயர் ரூட். மாடுலஸ் ஆஃப் ஜெட் பார்னா என்ன அர்த்தம்னா இந்த பிக்கு பதிலாக மைனஸ் பி போடணும் இல்லையா? ஸோ ஏ ஸ்கொயர் பிளஸ் மைனஸ் பி ஸ்கொயர். மைனஸ் பி ஸ்கொயரும் பிளஸ் பி ஸ்கொயரும் ஒன்று தானே. சேம் திங், இது ஜெட் பாரா மாறிடுச்சு. ஸோ ஜெட் அண்ட் ஜெட் பார் இஸ் ஈக்குவல் இன் மாடுலஸ். புரிஞ்சுதா? Did you understand till now arrogant plane? ரொம்ப சிம்பிளான ரெப்ரசன்டேஷன். If you know the coordinates x, y, so you should represent real number to x-axis, imagine number to y-axis. If you have understood till now, just tell me in the chat box understood easily so that I can move for the next point. I hope that you have understood easily. Yes, super. Understood. Fine. Now இந்த arrogant plane எப்படி கத்துக்கிட்டோமோ அதே போல தான் polar representation. What is polar representation? The same thing. இங்க என்ன இருக்கோ அப்படியே. The same thing I am going to draw here. 1, 2, 3, 4. Here 1, 2, 3, 4. Here 1, 2, 3, 4. One, 2, 3, 4. So 1, 2, 3, 4. Minus 1, minus 2, minus 3, minus 4. That is minus x. This is plus x. This is plus y. This is minus y. So again, இது imaginary number, இது real number. X-axis.
போலார் in the sense angle பேஸ் பண்ணி இருக்கு. போலார் அப்படின்னா angle பேஸ் பண்ணி, it is based on angle. இப்போ நம்ம இதே பிளேன் நம்ம இங்க கோஆர்டினேட்ஸ் பேஸ் பண்ணி பார்த்தோம். இங்க ஆர்கன் பிளேன் வந்துச்சு. இதே ஆர்கன் பிளேன்ல போலார், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த இடத்துல நான் என்ன பண்றேன்னா அகைன் 1 2 3 4, ஸோ z is equal to 3 plus 2i அப்படின்னு இருக்குன்னா this is what the representation, right? இது mod z. இங்க ஒரு தீட்டா ஆங்கிள், என்ன ஆங்கிள் இருக்கும் இந்த தீட்டா. நம்ம ட்ரிக்னோமெட்ரிக் ஃபங்க்ஷன்ல படிச்சோம் இல்லையா, இந்த பாயிண்ட்டை நான் என்ன ரெப்ரசென்ட் பண்ணலாம்னா, what I can represent, யூனிட் பிளேன்ல நம்ம என்ன ரெப்ரசென்ட் பண்ணுவோம், கேன் யூ டெல் மீ? யூனிட் பிளேன்ல நம்ம ரெப்ரசென்ட் பண்றது எக்ஸ் ஆக்சிஸ்க்கு காஸ் தீட்டாவும் ஒய் ஆக்சிஸ்க்கு சைன் தீட்டாவும் நம்ம ரெப்ரசென்ட் பண்ணுவோம். எக்ஸ் ஆக்சிஸ்க்கு காஸ் தீட்டாவும் ஒய் ஆக்சிஸ்க்கு சைன் தீட்டாவும் நம்ம ரெப்ரசென்ட் பண்ணுவோம். ஸோ இது காஸ் தீட்டா பிளஸ் ஐ சைன் தீட்டா, தட்ஸ் இட். அப்போ இந்த லென்த் என்ன? இந்த length is nothing but z bar modulus of z cos theta. இந்த லைன் ரெப்ரசன்டேஷன் என்ன? mod z sin theta, the length of this line. இந்த லைனோட length. Did you understand? So just theta பேஸ் பண்ணி நம்ம இங்க ரெப்ரசென்ட் பண்றோம். cos theta plus i sin theta. இங்க வந்தா cos theta minus i sin theta. இங்க வந்தா minus i sin theta. இங்க cos theta minus cos theta plus i sin theta வரும். The same thing which we have learned in the trigonometric function, unit circle ல நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, the same pattern, அதே பேட்டர்ன்ல நம்ம இதை கத்துக்கலாம். ஸோ ஒன்னோட ஒன்று லிங்க் பண்ணி படிக்கும்போது உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும். You can learn it easy method, in the easy method. So if you learn about arcane plan, Cartesian பத்தி நீங்க படிச்சிருந்தீங்கன்னா இது ஈஸி. அகைன் trigonometric function படிச்சிருந்தா இது ரொம்ப ஈஸி, போலார் ரெப்ரசன்டேஷன். Now quadratic equation. Quadratic equation நம்ம previous classes, like previous classes 10th 9th எல்லாம் படிக்கும்போது what we have learned that real number, imaginary number, roots are real, roots are imaginary அப்படின்னு படிச்சிருந்தோம் இல்லையா. ஸோ ரியலை பத்தி நம்ம ஏற்கனவே நிறைய பார்த்துட்டோம். இமேஜினரி தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போறோம். வாட்? ஸோ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ax ஸ்கொயர் பிளஸ் bx பிளஸ் c ஈக்குவல் டு 0னா இது ஒரு குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷன். இதோட சொல்யூஷன் நம்ம x இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் b பிளஸ் ஆர் மைனஸ் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் b ஸ்கொயர் மைனஸ் 4ac டிவைடட் பை 2a இப்படி நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா. இந்த இடத்துல b ஸ்கொயர் மைனஸ் 4ac இது ஈக்குவல் டு 0வா இருந்தாலும் சரி, இல்ல கிரேட்டர் தென் 0வா இருந்தாலும் சரி, ரியல் நம்பர். கரெக்ட்? we have learned that, right? பாசிட்டிவ் வந்தா ரியல் நம்பர், ஈக்குவல் டு 0 இருந்தாலும் ரியல் நம்பர், ரூட்ஸ் ஆர் சேம். பாசிட்டிவ் வந்தா ரூட்ஸ் ஆர் டிஃபரெண்ட். இதுவே b ஸ்கொயர் மைனஸ் 4ac இஸ் லெஸ் தென் 0வா இருந்துச்சுன்னா that is called imaginary number. ஸோ அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொன்னா, b ஸ்கொயர் மைனஸ் 4ac வந்து லெஸ் தென் 0வா இருக்கும். இதை நம்ம எப்படி பண்ணுவோம்னா பிளஸ் ஆர் மைனஸ் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் மைனஸ் 1 காமனா நம்ம எடுத்தேன் அப்படின்னா மைனஸ் b ஸ்கொயர் பிளஸ் 4ac மாறிடும். மைனஸ் b ஸ்கொயர் பிளஸ் 4ac மாறிடும் டிவைட் பை 2a. இந்த இடத்துல பாருங்க மைனஸ் b பிளஸ் ஆர் மைனஸ் மைனஸ் 1னா என்ன, ரூட் ஆஃப் மைனஸ் 1 பிகம்ஸ் i. இப்போ இது 4ac மைனஸ் b ஸ்கொயரா மாறிடும் டிவைடட் பை 2a. ஸோ இதுதான் வந்து ஈக்குவேஷன், அதாவது சொல்யூஷன் ஆஃப் குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷன் இஃப் இட் இஸ் இமேஜினரி நம்பர். இப்போ b ஸ்கொயர் மைனஸ் 4ac லெஸ் தென் 0னா 4ac மைனஸ் b ஸ்கொயர் வில் பி கிரேட்டர் தென் 0 ஆல்வேஸ். ஏன்னா ரிவர்ஸ் பண்ணிட்டோம் இல்லையா. இப்போ நான் இதை பேஸ் பண்ணி ஒரே ஒரு சம் நான் சால்வ் பண்ணேன்னா யூ வில் பி அண்டர்ஸ்டாண்டிங் திஸ் கான்செப்ட். ஈஸி மெத்தட்.
இப்போ x square, for example, I'm taking the value of x square plus x plus 1. இது ஒரு quadratic equation எடுத்துக்கலாம். So இதில் a equal to 1, b equal to 1 and c equal to 1. இப்போ x is equal to first b square minus 4ac போட்டு பார்ப்போம். b square minus 4ac is equal to b square is 1 square minus 4 into 1 into 1 will become 1 minus 4 is minus 3. So I cannot write it. எழுதியே பார்ப்போமே. So x is equal to minus b plus or minus square root of b square minus 4ac divided by 2. இப்போ இந்த இடத்து 2a. So minus b என்ன minus 1 plus or minus square root of b square minus 4ac என்ன வந்துச்சு minus 3 divided by 2a. நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தேன் மைனஸ் இருந்துச்சுன்னா what we should do, minus 1 into 3. That means 2 into a means 1 இல்லையா? So minus 1 plus or minus I root 3 by 2. That's it. இதுதான் solution equal to x. Did you understand? So what we have learned in today's class? In class நம்ம என்னென்ன கத்துக்கிட்டோம்? We have learned the entire chapter about complex number. That is complex numbers na என்னன்றதை பார்த்துட்டோம். Power of I different values பார்த்துட்டோம். Addition, subtraction, multiplication, division பார்த்தாச்சு. Identities பார்த்தாச்சு. Modulus பார்த்தாச்சு. Conjugate பார்த்தாச்சு. Argand plane பார்த்தாச்சு. Polar representation பார்த்தாச்சு. Quadratic equation பார்த்தாச்சு. The full chapter over. I hope that you have understood easily. So இது மாதிரி ஈஸியா நம்ம கத்துக்கலாம். ஃபைன். இப்போ இதே போல வந்து ஈஸியான கான்செப்ட்ஸ்ல உங்களுக்கு சிம்பிளாவும் ஈஸியாவும் இந்த மாதிரி சாப்டர்ஸ் கத்துக்கணும் அப்படின்னு ஆசை இருக்குன்னா ஜஸ்ட் இது போல ஒர்க் ஷீட்ஸ்லாம் வேணும் கத்துக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா நீங்க என்ன பண்ணுங்கன்னா டிஸ்கிரிப்ஷன்ல நான் லிங்க் கொடுக்குறேன். டெலிகிராம் லிங்க் அண்ட் வாட்ஸ்அப் குரூப் லிங்க். யூ ஜஸ்ட் ஜாயின் இட். அதில் நான் உங்களுக்கு இந்த மாதிரியான ரெகுலர் கிளாஸோட அப்டேட்ஸும் உங்களுக்கு ஒர்க் ஷீட் ஃபார்மேட்ஸ் எல்லாமே நான் தரேன். யூ ஜஸ்ட் ஜாயின் இட். அதில் ஜாயின் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரியான கிளாஸஸ் ரெகுலராக அட்டன் பண்ணுறது எப்படி, இதுக்கு தேவையான ஒர்க் ஷீட் மெட்டீரியல்ஸ் எப்படி தரதுன்னு எல்லாமே நான் அதில் உங்களுக்கு தரேன். ஸோ ஜாயின் இமீடியட்லி. I'll meet you in that. Have a lovely evening. Tada, bye bye.